yesterday? Yeah, I mean, it's pretty special. I mean, it's just great to be back home and to play that way in front of the fans, be relentless. It was a good team win for our group, and hopefully we can keep building on this. Can you describe the goal? What was your plan when you were trying to shoot past the puck in front of the net? I definitely wasn't trying to shoot. I saw Heineman back door, so I was trying to get him the puck, and sometimes you get a lucky bounce, and that was definitely a lucky bounce. Were you inspired by your little brother who won the gold medal yesterday? Yeah, I was, honestly. I mean, he was excellent all tournament, and their whole team played the right way, and when you have so much talent on a team, it's hard to do that, but they did it and got the job done, so it's cool to see. Special to score that goal and to have this kind of third period, this kind of performance against a guy like Quinn Hughes, who I know is somebody that you look up to. Yeah, definitely. I have so much respect for the way he plays, how smart he is, and I can go on and on about how good of a player he is, and yeah, it's definitely pretty cool to kind of have an impact versus him. Was it easier to get the power play going in overtime with 4-on-3 instead of 5-on-4? Yeah, definitely a little bit more space, so that helped. And Susie's dangerous in OT, so it was just a great shot by him. Describe exactly how. Time of the game, but just had to get back to my game early, and luckily we got it out in the end. Cole, you're in a playoff spot right now. What does that mean in terms of if you have to look back about a month's time? Still got 40 more to go. Cole, it's still 3 wins in a row coming back from trailing after 2 periods. What does it say about this team? I'd say we're learning a little bit. What does Kaiden Guhle do for you guys? Buries people. Obviously he's a really solid defenseman back there. Brings energy, obviously got us going in the first there with that big hit, but he plays against the best players every night, and it's nonstop with a guy like that. So I think he's very underrated, but at the end of the day, the guys in the room, we cherish him, we love him, and a great player. That trip was obviously super hard for you guys with all the time zones and travel. How deep did you have to dig tonight to get that one? I'd say that trip was pretty fun. Time zones, I think we kind of took it as this is just another road game, and the fans are behind us, so nobody really knows what time it is, to be honest with you, but it doesn't matter, we got it done. Very strong start also from the team. Was it by design to make sure that you establish your game right away against this team? I think that's the game plan. Every time you drop the puck is to have a good start, and I think we got the momentum early, and I think we're learning how to come back in games and that we're never out of it. Just stop the bleeding when you get a cut. So I think we've been progressing pretty well, but at the end of the day, focus on the next one. Thank you. Yeah. You get kind of fired up and just trying to set the tone for the game for the boys, and that's about it. Yeah. Was it planned by yourself, or was it just a play that happened? It was just a play that happened. I mean, I've been saying it for the past couple of weeks now. I've tried to get physicality more into my game now here, and trying to have that more consistent. And saw the opportunity to make a hit, and I saw a few tonight, and I took them. So. Just something that I've tried to kind of add into my game and have a little more consistency with. So yeah. Earlier in the season, it was difficult for you guys to come back when you did not have the lead. When you were behind after 40 minutes, you did that like 3 times in 4 games. Yeah, it's quite a change in the attitude of this team. No, yeah, we got no quit right now. I think early on in the year, I think. Down 3-1 in the second after, 60 minutes left in the second. I think the score might have been a little different, but we got no quit in this team right now, and so much confidence throughout the whole group. Everyone's feeling good, and it's an absolute blast to win. I think we're getting that feeling of what it's like now that we've won a few here in the past 10, 11 games. So I think everyone's just hungry right now, hungry for that feeling, and it's unbelievable right now. So you often hear that it's difficult to come back home after a long trip. Was there something planned that to make sure that you had a great start to the game?
No, there was no plan. I think everyone just knew what we had to do. Marty said it before. He didn't say it today, but he said it before. When you come back after a long road trip and you have the one game kind of back at home, it's just try to stay on the road, that type of mentality. And we were saying that in the room. I think Marty knew he didn't have to say it. Just kind of stay on the road, and we did. Felt unbelievable. I think the crowd helped us a lot tonight too. We've had a lot of games here and not many nights and a lot of travel, so I think the crowd was unbelievable, keeping us in it, keeping our energy high. So it was a blast tonight. It was a lot of fun. What did you say about the first half and the second period? Yeah. No. Again, like I said, we've had a lot of travel, a lot of games, and not many days. And not to say that it was inevitable it was going to happen, but there was probably going to be a time in the game where we were a little bit snoozy, and we were, and we got out of that right away. Again, early on in the year, game might have been different, but so hungry right now. This group's got so much confidence, feeling so good, and again, the crowd, the energy that the crowd bring us was unreal. So. Kaiden, it's been obviously a tough start to the season, but now when you look at the standings, the team is in
Bonsoir. Martin, vous revenez d'un long voyage, vous tirez de l'arrière après 2 périodes, puis malgré tout, pour une 3e victoire de suite que vous allez chercher après avoir tiré de l'arrière après 2. Qu'est-ce que ça dit sur cette équipe-là, puis l'état d'esprit que vous avez présentement? Je pense qu'on est résilient. On a une confiance, qu'on croit à comment on fait les choses. Puis c'est pas un jeu qui va nous ramener dans le match. C'est juste continuer à faire des choses simples, over and over. Puis c'est ça qu'on a fait. Je sais, moi, j'ai aimé notre première. C'est plat qu'on n'ait pas été capable de se séparer un petit peu plus. Début de deuxième, je trouve que c'est un genre de mauvais bond sur leur premier but en deuxième. Puis on en donne un tout de suite un après. Mais après ça, on a commencé à rebâtir notre game. Puis on a passé beaucoup de temps dans la zone offensive. On était chez un gros but. Il nous a donné du vent un petit peu pour commencer à troisième. Je pense qu'on est très processus. On est vraiment axé sur le processus de comment qu'on veut jouer, puis on comprend que c'est pas juste une action qui va nous ramener dans le match. C'est une attitude, c'est un groupe, c'est un effort collectif, on est connecté. Oui, coach, quand on fait une reconstruction, souvent, éventuellement, il faut que les vétérans donnent le flambeau aux jeunes. Puis ce soir, on regarde, c'est Caufield, c'est Guhle, c'est Doc, Suzuki qui ont marqué, Hutson. Les jeunes, est-ce que tu as l'impression que les jeunes sont en train de prendre un peu le contrôle de cette équipe-là puis de nous montrer le potentiel? Je te dirais pas qu'ils prennent le contrôle. Nos jeunes jouent un gros rôle. Mais nos vétérans sont très importants. Nos vétérans, je pense qu'ils nous ont donné beaucoup de constance depuis le début de l'année. Puis ça l'aide les jeunes, c'est un bel exemple. Puis je te dis pas que c'est les jeunes qui charrient l'équipe ou c'est les vétérans qui charrient l'équipe. C'est un groupe de jeunes et de vétérans qui sont très bien connectés présentement sur la glace et hors la glace. Ça s'entraide, ça se supporte. C'est le fun de faire partie de ça. Martin, il y a une époque dans le hockey où un joueur aurait eu une punition en fin de match qui entraîne un but égalisateur puis il aurait payé le prix. Toi, dans ta tête, est-ce que c'était de remettre Cole tout de suite dans le jeu pour lui donner la chance de racheter cette punition-là? C'est sûr. Cole, c'est pas un gars qui prend beaucoup de punitions. Je demande à Cole beaucoup de s'impliquer physiquement. Puis il fait ça. Puis c'était une mise en échec contre un gros monsieur qui s'est fait frapper, c'était assez haut. Fait que je comprends sa frustration. Si Cole il aurait l'opportunité de retourner dans le temps, il ne le referait pas, ça. Mais on a une place dans un match où c'est difficile d'y faire payer le prix à ce moment-là. Parce que ce serait facile pour Cole de juste scorer des buts, être à l'extérieur, puis pas s'impliquer physiquement. Puis comment qu'on lui demande de jouer, c'est beaucoup plus dur. Fait qu'il y a eu une action ce soir qu'il aimerait ça revoir. Mais je trouvais pas que c'était le moment d'y donner une leçon, genre. Antoine, Alexandre et Arpin. Salut Martin. Bonjour. Vous connaissiez les risques associés à ce match-là? Premier match à Montréal après un long voyage. La manière dont Guhle a été robuste en première période, as-tu vu ça comme une façon qui s'assure que le groupe allait être engagé et qu'il allait être dedans? Oui, ça fait partie de ça. J'ai trouvé que c'était un match très, très physique et de bonheur. Guhle a donné une très grosse mise en échec, mais c'était des deux bords, puis c'était pas juste Guhle qui donnait des mises en échec. On était très engagés de bonheur. Comme je dis, j'ai aimé notre première période. J'aurais aimé ça qu'on se sépare un petit peu plus. Puis ce départ-là, c'est un peu notre identité récemment. On part, on joue avec beaucoup de pace, c'est une époque profonde. Avec le pace, ça me donne l'opportunité d'amener de la physicalité. Puis on rend on n'est pas facile à jouer contre de bonheur. Puis ça prend une énergie, ça prend une attitude. Puis c'est une grosse partie de notre succès récemment. Puis c'est sûr, Goose, il a fait partie de ça ce soir au début. Alex?
Parlant de physicalité, il y a aussi Hutson qui s'est quand même fait brasser au début du match, puis il a réagi avec une de ses meilleures parties offensives. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Puis de façon générale, de la constance qu'il offre à l'équipe. Ouais, c'est sûr, offensivement, il a été chercher il a fait des gros jeux et tout. Puis c'est sûr, moi, je joue contre Lane Hutson. C'est sûr, je demanderais d'être physique avec lui, mais de faire attention, c'est où tu vas essayer d'être physique avec lui, parce qu'il est assez... il est capable de... slippery. Il est agile, capable d'éviter. Oui, il est capable d'éviter, puis fait que là, il peut s'occuper d'une personne, puis là, tu as un avantage numérique l'autre bord de ça. Fait que... je comprends comment les équipes veulent le jouer, mais il est assez résilient, il est capable de prendre, puis il est capable de ne pas se faire frapper au complet. Il pogne juste un petit bout de lui, tu sais. Fait que c'est une agilité, ça. C'est... puis... Non, écoute, il a cherché des gros jeux. You mentioned earlier doing simple things over and over again leads to good things. Kirby's been saying that for weeks now, where that's his goal, to get his game back. How have you kind of observed his willingness to stick to that and not get lost in goals and assists and everything, and how have you seen him kind of come out of it a little bit? You know, for me, I talk to the individual the way I probably talk to the team as well, is you got to stay in the present. There's nothing you can do about the past, and the future is not there yet. So focus in the present, and that's what, I think when you do that, if you're capable of doing that, I think you stay in a better place mentally, and I think he's doing that. And obviously in the present right now is really good for him. So don't worry about, what happened at the beginning of the season, and don't stress about what's coming. Just stay the course. And I think, like I say to the team, you do ordinary thing over and over. You respect the rules of the game. There's usually some good stuff on the other side of that, and I think that's what he's doing. I heard everything you said in French about not one action making the difference, and I understand what you said about Guhle and everybody being physically implicated. I'm just wondering, though, when you talk about sticking to your identity, when the energy is naturally not in the place that it should be because of all this travel and this crazy turnaround, how much more important does it make that first hit that Guhle throws to kind of set the tone for everybody to get into that? Yeah. No, it's huge, because when the puck drops, nobody cares how much you traveled. Nobody cares, what's your record. You just gotta go and do it all over again. Some nights are easier than other, but I gotta say that, we've been very calculated, with when we travel, how, we stayed in Colorado. We didn't travel that night. We came back yesterday afternoon. We didn't come to the rink today. So we're trying to be very calculated in how we can give ourselves the best chance to have the most energy. It doesn't guarantee we're going to have it, but we feel that, we have the science and the technology to help us make decisions for what's best for the group and our energy. And I feel like we've done a very good job. And obviously there's things you can't control in terms of, if there's a malfunction on the plane, you're going to be late, and you're going to be held back. But honestly, it's been very smooth this last trip, and I got to give it to Alex Case because he's going to appreciate that. We were able to get to Colorado at a decent time from Chicago, with all things considered, and we had good energy there, and you see the schedule come out early in the season, and you're trying to be calculated and trying to build it and stuff, and to make sure your team has the best chance to have energy, because when the puck drops, nobody cares. Marty, Guhle said that he believes guys are playing for you. He said, and it goes back to when things weren't necessarily going great and guys wanted them to go good for you, and now they are going good. When you hear a player say something like that, what does that mean to you? I mean, I don't necessarily want them to play for me. I want them to play for each other. I'm just trying to steer them
That's all. That's what my goal is. If they play hard for me, great. But like, I'm not asking or begging them to play hard for me. You know, because that's not as important as playing hard for one another. And for me, my job is to steer them in the direction and a style of play we want to. Because there's plenty of ways you can play. You know, my job is to make sure we're on the same page. You know, but I know this group plays hard for one another. Juraj Slavkovski a sa propre façon de s'évaluer, comme tu sais, c'est sûr qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Il dit j'ai été extrêmement mauvais ces 2 derniers matchs, puis il semblait rassuré de son match de ce soir. Comment toi tu le trouves actuellement? Ça fait déjà quelques matchs qu'il est de retour sur ton premier trio. Comment tu trouves son évolution? Non, je trouve qu'il a joué une de ses meilleures games à soir, ça c'est sûr. Puis il n'a pas tort, je pense. Ces 2 derniers matchs, c'était pas nécessairement son meilleur. Puis il y a un niveau il y a ses propres standards. Puis je pense que quand le joueur est capable de s'évaluer comme ça, mais c'est rare qu'il va y avoir beaucoup de mauvaises games en ligne. Fait que non, j'aime où ce que Slav mentalement, où c'est qui est, comment il s'évalue. Puis à soir, mais c'était une game qu'on avait besoin de lui, puis lui, il avait besoin de ça aussi. Okay. Avec Jean-François et Patrick. Bonjour Martin. C'est probablement la meilleure séquence que vous connaissez avec le Canadien depuis que vous êtes en poste. Est-ce que, quand vous avez accepté l'emploi, est-ce que c'était comme ça que vous voyez le style de jeu de votre équipe et le hockey que vous vouliez jouer? Mais je pense que ça évolue. On est... Ça prend du temps à bâtir quelque chose. Il y a tellement de parties de la game. Puis tu peux pas arriver puis le donner un manuel, puis lis ça, on joue comme ça demain. Tu bâtis ça graduellement. Puis même quand tu bâtis ça, mais tu vas toujours avoir une petite évolution dans chaque département. La game te parle, ton groupe te parle. Tu vois des choses dans la ligue, on peut-tu faire ça comme ci, comme ça. Tu sais, faut que tu sois capable de t'adapter et d'évoluer. Mais le but, c'est de se rendre à un niveau où tu es capable de compétitionner contre beaucoup des équipes. C'est ça qu'on fait présentement. Moi, je trouve qu'on se donne une chance de gagner. Ça ne garantit pas une victoire. Tu ne sais pas si tu vas finir sur les jeux, tu ne sais pas si tu vas avoir des gros arrêts. Mais j'aime notre comportement, comment on veut jouer. On joue en équipe, de 2 bords de la glace. Puis, oui, c'est un niveau où je voulais atteindre. Puis, c'était pas nécessairement avoir une date, faut que j'atteigne ça à cette date-là. Le but, c'est d'arriver là. Puis je trouve qu'on est à un niveau présentement où on peut compétitionner. Puis là, c'est de continuer à avoir cette constance-là. Puis quand tu pognes des stretches de même, ça donne beaucoup de confiance au groupe. Juste une dernière question sur Kaiden Guhle. Il disait tantôt, je veux redevenir le joueur je veux redevenir celui que j'étais quand je suis rentré dans la Ligue, un gars un peu plus physique. On le sent qu'il est plus physique dans les derniers matchs, puis il veut s'impliquer davantage physiquement. À quel point pour toi c'est important cet aspect-là dans son jeu pour qu'il soit vraiment le défenseur le plus optimal possible? C'est d'être calculé. C'est pas juste d'essayer de jouer physique puis être hors position, aller chuter. Tu vas avoir des moments dans un match. Il les a eu de bonheur à soir. Puis des fois, tu vas en avoir 2-3 moments dans un chiffre, puis tu n'en auras pas pour 4-5 chiffres. Il faut que tu fasses ta lecture, il faut que tu joues la game, il faut que tu prennes soin de l'équipe. Il ne faut pas juste que tu prennes soin de ta... J'aimerais ça avoir 8 hits à soir, tu sais. Mais ça l'a-tu aidé, l'équipe? Ou ça l'a aidé juste ta fiche? T'sais? Fait que c'est d'essayer de trouver cet équilibre-là comme joueur. Puis c'est d'être prêt n'importe quoi. Quand c'est le temps, fais-le ta mise en échec. Mais tu peux pas juste les chercher. Il faut que tu saches quand ça arrive, puis tu saches tes moments, puis tu les prends. Merci, Martin. Merci.